Dear viewers, Munkres Topology book 152 page number கொடுத்திருக்கக்கூடிய சில exercise problemத்தை நம்ம solve பண்ணலாம். So the first problem is given that suppose tau1 and tau2 are two topologies on capital X such that it is given that this tau1 is a subset of tau2. Then what does the connectedness of X in one topology imply the connectedness of the other topology? அதாவது என்னன்னா X ல ரெண்டு topology tau1 tau2 னு ரெண்டு topology கொடுத்திருக்கேன் and tau1 is smaller than the tau2. Okay, that is tau2 is finer than tau1. So suppose capital X ங்கிறது it is connected set with respect to tau1 ஆக இருந்ததுனா it is connected with respect to tau2 ஆ இல்லனா suppose capital X is connected with respect to tau2 ஆக இருந்ததுனா connected with respect to tau1 அப்படினு பார்க்க போறோம். Okay, so that is this problem. So let us solve this problem. Solution. எப்படி கொடுக்கிறேன் அப்படினா suppose okay first we will give that given x1 tau1 and tau2 are two topologies on capital X such that I have given that this is tau1 which is given with subset of tau2. இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படினா if X is connected with respect to tau2 then X is connected with respect to tau1 அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். Okay, that is very simple. சரி சொல்லுவோமே. So now we claim that cap X is connected with respect to capital X is connected with respect to tau2 implies that capital X is connected with respect to tau1. So this is what we want to show. Okay, இத போல சொல்லுவோம் and the converse is not true அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துறலாம். Okay, so let us assume that capital X is connected with respect to tau2. பெரிய டோபாலஜில இது வந்து கனெக்டட் ஆக இருக்கு. Okay, that is X cannot be expressed, that is capital X cannot be expressed as capital X is equal to இது வந்து cannot be expressed as a union of X இப்படி எழுதிரட்டுமா cannot be expressed as X is equal to some U union V where U comma V are non-empty open னு சொல்லணும்ல நான் அத அப்புறம் சொல்லிக்கிறேன். non-empty disjoint sets subsets of X sets of capital X such that U comma V belongs to tau2. Okay, that is X cannot be expressed as a union of two non-empty disjoint open sets. இந்த open sets with respect to என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா tau2 னு அஸ்யூம் பண்ணிருக்கேன். அவ்வளவுதான், இப்படி எழுத முடியாது. Okay, then to prove X is connected with respect to tau1. Okay, ஒருவேளை suppose X is not connected, suppose capital X is not connected
connected with respect to tau 1 connected ஆக இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா then there are I call it to be like a comma b belongs to tau 1 with a intersection b which is equal to empty and a comma b are non-empty such that என்ன பண்ணிக்கலாம் this capital X can be expressed as A union B. இப்படி எழுதிடலாமா? X is not connected with respect to tau 1. அப்போ A comma B belongs to tau 1 which satisfies. That is X can be expressed as union of A union B where A and B are non-empty disjoint. Okay, open sets with respect to tau 1. அப்படி எழுத முடியும். But A comma B வந்து எதுல இருக்கு அப்படின்னா tau 1ல இருக்கு. Tau 1 is a subset of tau 2. Okay, so this implies that A comma B are non-empty disjoint open sets with respect to யாரு tau 2. ஏன்னா இது ரெண்டு இதுல இருக்கு A comma B வந்து இதுல இருக்கு tau 2ல இருக்கிறதுனால A and B are non-empty disjoint open subsets with respect to tau 2 such that capital X is equal to A union B. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This implies that X is not connected with respect to tau 2. Okay, that is a contradiction. Okay, அப்போ எங்க contradiction எங்க தப்பு அசியூம் பண்ணோம் அப்படின்னா if X is not connected னு அசியூம் பண்ணோம் பாத்தீங்களா அது தப்பு. Hence X must be connected with respect to hence X must be connected with respect to tau 1. Okay, அப்ப நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன்னா இந்த இதை ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். X is connected with respect to tau 2 implies X is connected with respect to tau 1. But the converse is not true. Okay, but converse is not true. எப்படி அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா ஐ வில் கிவ் an example. Consider capital X is a set containing at least 2 points. Okay, அதனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா X is equal to I call it to be some A comma B comma C. ஒன்றும் இல்லை அட்லீஸ்ட் 2 பாயிண்ட் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு செட் எடுத்துருக்கேன். And tau 1 which is equal to the indiscrete topology, that is empty set and the whole set. Okay, and tau 2 which is equal to the power set discrete topology. Okay, so power set of X, that is this is a set of all this is discrete topology. Okay, note that then capital X is connected with respect to tau 1. Okay, ஏன்னா there is no disjoint open sets which can be such that in which that X can be expressed as the union of two non-empty disjoint open sets ஆல எழுத முடியாது. Okay, ஸோ இங்க வந்து எனக்கு இருக்கிறதே empty set to whole set மட்டும்தான். அப்போ capital X is connected with respect to tau 1 but not with respect to tau 2. Yeah, this capital X can be expressed as A union B comma C. Okay, this is open set, non-empty, disjoint, these are all open sets, so you can express X as a singleton A union B comma C. Therefore it is not connected. Okay, so that is a proof.
அப்போ நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா சப்போஸ் இஃப் tau1 if tau1 is a subset of tau2 ஆக இருந்தது அப்படின்னா if capital X is connected with respect to tau2 that implies that capital X is connected with respect to tau1 connected. But the converse is not true. X may be connected with respect to tau1 but that set need not be connected with respect to tau2. Topology research na connectedness வந்து failure ஆகிறது வாய்ப்பு அதிகம். That is a theorem. That is a problem. Okay. We'll see the second problem. Let A and be a sequence of connected subspaces of capital X, connected subspaces of a topological space X, such that this AN intersection AN plus 1 which is non-empty for all n belongs to natural number n. Then we need to show that the union of AN is connected. அப்படினா proof பண்ண போறோம். Okay. Already நம்ம இதுக்கு முன்னகுட்டி ஒரு தியரம் பார்த்திருப்போம். Okay. அது என்ன recall பண்ணட்டுமா? So recall என்ன theorem அப்படின்னா if ANs are all connected, ANs are all connected and having common point, then union of AN is connected. This is the theorem we have studied. Okay, முன்னாடி இந்த தியரத்தை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். இது என்ன அப்படின்னாங்க பாருங்க, suppose இது ஒரு connected set. Okay, so suppose this is A1 and this is my A2, this is A2 and this is my A3. Okay, A3. இது எல்லாத்துக்கும் காமனா ஒரு பாயிண்ட் இருந்தது அப்படின்னா then this set A1 union A2 அப்படிங்கிற செட் யாரு அப்படின்னா this is a set. Okay, so இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இதுதான் A1 இப்படி வந்து அப்புறம் இப்படி வந்து so this set is connected. இது எல்லாத்தையும் யூனியன் எடுத்தோம்னா you have a connected set. Okay, but this problem is totally different. இங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பாருங்க, இது A1 இது A1 A1க்கும் A2க்கும் intersection இருக்கு. Okay, so this is my A2. Okay, this both are non-empty. அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அப்புறம் இதுல இருந்து we are having another set. This is A3. இது connected. Okay, இது ரெண்டுக்கு காமன் இன்டர்செக்ஷன். இப்போ என்ன சொல்ல போறேன், A1 யூனியன் A2 யூனியன் A3 இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ these are going to be connected அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். ஸோ A3 இது A4 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. அப்போ ஒரு செட்டுக்கும் அடுத்த செட்டுக்கும் காமன் பாயிண்ட் இருந்தது அப்படின்னாலுமே இந்த கனெக்டட் செட் வில் ரீடைன், கனெக்டட் வந்து ரீடைன் ஆகும் அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, we'll go to the proof. சொல்யூஷன் கொடுக்கலாமா? சரி, சொல்யூஷன் ரொம்ப சிம்பிள். என்ன அப்படின்னா என்னெல்லாம் முதல்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ given AN is given for each n belongs to n, given for each n belongs to n, for each n belongs to natural number n. Okay, given என்ன கொடுத்துருக்காங்க, capital AN is connected. Okay, such that in a condition this AN intersection with AN plus 1 which is non-empty for all n belongs to natural number, for all n belongs to natural number. நீங்க எந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் ரெண்டு செட் அடுத்தடுத்த செட் எடுத்தீங்கனாலும் அதனுடைய இன்டர்செக்ஷன்ல வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, now put I call this is to be my y which is equal to union of all AN n equal to 1 to infinity. Okay, இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், to prove capital Y is connected. Okay, Y வந்து என்னது, connected னு சொல்ல போறேன். Suppose Y is not connected. Suppose capital Y is not connected. அப்போ not connected னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா then there are
there are two non-empty disjoint open sets. I call this is to be u comma v u comma v disjoint non-empty open sets such that I may write like this capital Y, which can be expressed as u union v. Okay, suppose Y is not connected, then Y can be expressed as a union of two non-empty disjoint open sets. So u and v. And note that this each an, which is a subset of Y. Each an is a subset of Y. Now A1 is a subspace of, is a connected subspace of Y, is a connected subspace of Y such that A1, which is contained in Y, and Y is equal to U union V. Then either A1 must be contained in U or V. Correct? So if this is a connected set which is a subset of U union V, where U and V are two non-empty disjoint open sets, then A1 is either contained in U or contained in V. By theorem, this A1 is contained in either U or V. U la irukanum allana V la irukanum. Okay, ஏதாவது ஒரு செட்ல கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஒரு செட்டுக்கு உள்ள கம்பல்சரியா இருக்கணும். இதுல கொஞ்சம் அதுல கொஞ்சம் இருக்க முடியாது. Okay, that is a thing. Okay, so either A1 connected ஆக இருக்கிறதுனால A1 is contained in either U or V. So without loss of generality, let us assume that A1 is contained in U. Okay, so without loss of generality, assume that this A1 which is contained in your U. Okay, similarly A1 வந்து contained in V ஆறனால இதே கதை தான், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. Okay, now again இங்க பாருங்க, AN is contained in Y, subset of Y for every n அப்படின்னு இருக்கா. அப்போ I can write this A2 is also a subset of Y. அப்போ இதே கதையை நான் இங்க work out பண்ண போறேன். Now this A2 which is a subset of Y, okay, which is equal to U union V அப்படின்னு எழுதிருக்கு. Okay, இப்போ மறுபடியும் since capital A2 is connected, இது connected ஆக இருக்கிறதுனால then A2 must contained A2 is contained in என்னது, either U or V. U ல இருக்கலாம் இல்லனா V ல இருக்கலாம். but A1 intersection A2 க்கு common point இருக்கா, இது ரெண்டு நான் எம்டி இல்ல. அப்போ A2 cannot be contained in V. Okay, that implies that A2 must contained in எதுக்குள்ளதான் இருக்க முடியும், என்னுடைய U குள்ளதான் இருக்க முடியும். கரெக்டா? பாருங்க, இது ஒரு செட்டுன்னு வச்சுக்கோமே, இதுதான் இது செட்டு, இது Y அப்படிங்கிறது, இதை நான் ரெண்டா பிரிச்சுட்டேன். ஓகே, இது U, இது V. முதல்ல என்ன பண்ணிட்டேன், இதுதான் A1 வச்சுட்டேன், இது A1. அப்ப A2 வந்து இப்படி இருக்க முடியாது A2.
So this is wrong because we are having a common point. ஒன்று U குள்ள இருக்கணும் இல்லைன்னா V குள்ள இருக்கணும். சரி V குள்ளே இருக்கலாமா, இது A2 ஆக இருக்கலாமா அப்படின்னா this is also not possible because we should have common point. அப்போ இதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அப்போ எப்படி தான் இருக்க முடியும், U2 வந்து sorry A2 வந்து it will be like this only. Okay, so this is my A2. Okay, அப்போ A2 must contained in U. அப்போ இதே மாதிரி by proceeding in this manner by proceeding in this manner என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னா this an which is contained in U for every n belongs to natural number என்ன கிடைச்சோம் கரெக்டா. இப்போ A2 வந்து U குள்ள வந்துருச்சுன்னா A3 யும் U குள்ள வந்துரும், A3 U குள்ள வந்துருச்சுன்னா A4 யும் U குள்ள வந்துரும். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா this an is contained in U for every n belongs to natural number n. அப்போ this implies that union of all an, this will also be a subset of U. Okay, ஆனா இது யாரு, this is equal to y அப்படின்னு வச்சிருக்கு. அப்போ y which is a subset of U னு கொடுத்திருக்கேன். ஆனா y is equal to என்னது, U union V அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன். So this implies that V must be equal to empty. V must be equal to empty. அப்போ V வந்து நம்ம இங்க என்ன அஸ்யூம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிருக்கேன், this when we are disjoint non-empty disjoint open sets U, V. அப்போ இங்க V வந்து empty னு அஸ்யூம் பண்ணிருக்கு. A contradiction. Okay, hence ஏன் contradiction வருது, நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம். எந்த இடத்துல தப்பா அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம், suppose this y is not connected அப்படின்னு வச்சுக்கணும்னா that implies that y is connected, that hence this y must be connected, hence capital Y must be connected. Okay, so that is union of all an is connected if an intersection an plus 1 which is non-empty for every n belongs to natural number. So this is the theorem, this is the problem we have solved. Okay, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ராப்ளம் வேற, இது நம்ம முதல்ல பார்த்த ப்ராப்ளம் வந்து எல்லா ஏஎன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன்ல ஒரு காமன் பாயிண்ட் இருக்குங்கிறது. ஆனா இங்க வந்து என்னது, அடுத்தடுத்த பேர். ஓகே, A1க்கும் A2க்கும் காமன் பாயிண்ட் இருக்கு, A2க்கும் A3க்கும் காமன் பாயிண்ட் இருக்கு, A3க்கும் A4க்கும் காமன் பாயிண்ட் இருக்கு, இப்படிதான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதனுடைய யூனியனும் எனக்கு வந்து என்னது கனெக்டட் அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, சரி, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். நவ் லெட் அஸ் கம் டு தி தேர்ட் ப்ராப்ளம். இங்க என்ன சொல்றோம், see பாருங்க, செகண்ட், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், இது வந்து தியரம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த தியரம். இந்த இடம் இது செகண்ட் ப்ராப்ளம். இந்த இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இதுக்கு காமன் இன்டர்செக்ஷன். இங்க வந்து என்னது, ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் அடுத்தடுத்த செட்டுக்கு ஒரு இன்டர்செக்ஷன் வந்து நான் எம்டியாக இருந்ததுன்னா இது கனெக்டட். இப்போ என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, this is the another problem, that is A alpha எல்லாம் connected subspace, and note that this is alpha belongs to J. Okay, it could be uncountable. போன இதுல பார்த்தது வந்து countable collection. Okay, A1 A2 னு பார்த்தோம். இங்க வந்து என்னது, uncountable collection. A alphas are all connected subspaces of capital X, and A be a connected subspace of X such that A intersection A alpha is non-empty. இது எப்படின்னா, இந்த பாருங்க, இது என்னுடைய connected set. Okay, so this is my A, இதுதான் என்னுடைய A. இந்த A alphaலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, this is my A alpha. Okay, so this is my A1. Okay, so A alpha 1. Okay, இப்படி இருக்கும். So this is the set. Okay, so I'm having a like this. எல்லா செட்டுக்கும் Aக்கும் கனெக்டடா இருக்கு. Okay, so this is A alpha. புரியுதா? So இந்த மாதிரியான செட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன். இது எல்லாத்துக்கும் யூனியன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா then that will become a connected set. So this is the theorem. புரியுதுங்களா? Note that A alpha 1க்கும் A alpha 2க்கும் இன்டர்செக்ஷன் வந்து இல்ல. இந்த ரெண்டு செட்டுக்கு இன்டர்செக்ஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I call it this is A alpha 2. இது ரெண்டுக்கு காமன் பாயிண்ட் இல்லாம இருக்கலாம். ஓகே, பட் each A alpha has a common point with A கூட காமன் பாயிண்ட் ஆக இருந்ததுன்னா then இதனுடைய யூனியன் எல்லாமே வந்து என்னது, it is going to be a connected set னு சொல்லப்படுது. Again the same theorem, nothing else. Okay, so proof, solution. என்ன சொல்யூஷன் எப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா? given A alpha where alpha belongs to J, V is a family of connected subspaces.
connected subspaces of X. அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? given capital A is a connected space, connected subspace of capital X such that what I may have, this is the condition, that is A intersection with A alpha which is non-empty for every alpha belongs to the index set J. Okay, இப்போ நான் என்ன proof பண்ணணும் அப்படின்னா put that is what I can say, this capital Y which is equal to A union, I call it the union of all A alpha where alpha belongs to J. இப்போ என்ன proof பண்ணணும்? to prove capital Y is connected. Okay, அப்போ again மறுபடியும் என்ன பண்ண போறேன்? suppose Y is not connected. Okay, suppose capital Y is not connected. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Then there are two non-empty disjoint open sets say C, D அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோமா, அந்த தியரத்துக்கு ஆகவே C, D of X such that இந்த இடத்துல of X னு போட்டாலும் ஒண்ணுதான், of Y னுடைய subspace னு போட்டாலும் ஒண்ணுதான். Okay, so of Y such that I may write this Y which is equal to C union D. இப்படி எழுதக்கூடிய. Okay, and note that இதில இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா, since A is a subset of Y, இது தெரியும். I may A alphas are all subset of Y for every alpha, இதுவும் தெரியும். Okay, now since capital A is a connected subspace of Y, okay, we have that A is a subset of எதனுடைய subset இருக்கும்? C union D னுடைய subset இருக்கும். Okay, A is a connected subspace of Y, இல்லனா இத கூட இங்க எழுதிறேன், connected subspace of Y, that is A is a subset of C union D. Then by theorem என்ன theorem சொல்லுது? Then A must be contained in either C or D. A C குள்ள இருக்கணும், இல்லனா D குள்ள இருக்கணும். Okay, so I assume that without loss of generality, assume that this capital A is contained in C அப்படினு எடுத்துக்கிறேன். இதே D குள்ள இருந்தாலும் இதே தான், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. So without loss of generality நான் என்ன பண்றேன்? A வந்து C குள்ள இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். Since A alpha is a connected subspace of Y, and this A alpha which is contained in C union D ஆக இருக்கிறதுனால, okay, then by theorem this A alpha must contained in either C or in D. C குள்ள இருக்கணும், இல்லனா D குள்ள இருக்கணும். But A alpha
intersection A which is non-empty and A is contained in C ஆக இருக்கிறதுனால okay A alpha intersection A வந்து என்னது non-empty ஆகவும் இருக்கு. It means இதான் படம், இது என்னுடைய y இது எனக்கு ரெண்டா பிரிச்சிருக்கேன். this is C, this is my D. இதுக்குள்ள என்னுடைய A இருக்கு. அப்போ A alpha இதுக்குள்ள தான் இருக்க முடியும். A alpha because we are having a common point. Okay, so since A alpha intersection A is non-empty and A is completely contained in C ஆக இருக்கிறதுனால then A alpha must contained in C. C ல தான் இருக்க முடியும். Okay, that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? For every alpha belongs to J, okay, A alpha which is contained in C and A is contained in C. So this implies that இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா A union, இது எல்லாத்துக்கும் யூனியன் எடுக்கிறேன். Okay, union of all alpha or A alpha, this also contained in C. இதுவும் C குள்ள இருக்கும். இது யாரு? Y. Okay, but Y is equal to யாருன்னு வச்சிருக்கீங்க? This Y is equal to C union D. அப்ப C union D which is a subset of C ஆக இருந்தனா this implies that D must be equal to empty. Okay, that is a contradiction. Yeah, that is a contradiction. Yeah, contradiction. We have assumed that C and D are non-empty set. Okay, we have assumed that disjoint non-empty disjoint open sets C, D. But here what we have shown is D is empty. Abdin proof and that is a contradiction. Hence Y must be connected. Y கண்டிப்பாக connected ஆகத்தான் இருக்க வேண்டும். Okay, that is A union of all alpha A alpha is connected. Okay. That's the third problem. Now let us go to the fourth problem. இது என்னன்னா capital X by an infinite set ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. It is an infinite set and capital X is connected with respect to the cofinite topology ன்னு proof பண்ண போறேன். அவ்வளவுதான். So infinite set with respect to the cofinite topology is always be connected. So proof கொடுக்கலாம், solution கொடுத்தலாமா? Solution என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத எழுதிக்கிறோம். Given capital X is an infinite set. Okay, சரி, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? இதுல ஒரு டோபாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. consider the cofinite topology. Cofinite topology ஒண்ணுதான், இல்லனா finite complement. இது இன்னொரு பேர் வந்து finite complement topology. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். Okay, சரி, இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா we will define in this way. That is tau which is equal to collection of all A subset of capital X such that A complement. Okay, A complement A is finite. A complement னா என்னது அப்படின்னா this is A complement is finite அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா இதை வேணா லைட்டா கொஞ்சம் மாத்தி எழுதிக்கிட்டுமா? It is complement which is இது என்னது அப்படின்னா that is equal to இது X ல இருக்கணும் ஆனா A ல இருக்க கூடாது. Okay, X minus A is must be a finite set. So this is a topology proof பண்ணிருக்கோம் and this topology is called to be a cofinite topology. Now what we are going to show is capital X is claim with another அப்படின்னா claim capital X is connected with respect to tau. Okay, இந்த topology ல இது வந்து connected ன்னு proof பண்ண போறேன். சரி, suppose not ன்னு எடுத்துக்கிறோமா? suppose
capital X is not connected. Capital X is not connected. Connected in tau. Tau la connected ஆக இல்லைன்னு வச்சுக்கணும். Then there are two non-empty disjoint open sets. I call it to be C, D belongs to tau. Okay, C, D belongs to tau such that I can write this capital X can be expressed as C union D. Capital X can be expressed as C union D. There are two non-empty disjoint open sets C, D belongs to tau such that note that C, D belongs to tau na enna artham idukku enna artham appadina this implies that capital X set minus C வந்து finite and capital X set minus D this is also finite. அதாவது என்னன்னா C complement to finite, D complement to finite. Okay, check. Now capital X is equal to C union D அப்படி எழுதியிருக்கு. Since C belongs to tau ஆக இருக்கிறதுனால capital X set minus C must be finite. This must finite. கரெக்டா? அப்ப இங்க பாருங்க X வந்து எப்படி எழுதலாம்? இந்த மாதிரி எழுதலாம். ஓகே, இதுதான் என்னோட X, இது என்னோட X. இதை நான் ரெண்டா பிரிச்சிருக்கேன். இது யாரு? C, இது D. இது யாரு? X ல இருக்கணும், C ல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா யாரு? D. கரெக்ட் தானே? X ல இருக்கணும், C ல இருக்கக்கூடாதுன்னா D. அப்போ this is X set minus C. That means C complement is nothing but D. That is D must be finite. Okay, this D must be finite. அப்போ D finite, அப்போ then since D is finite, since capital D is finite ஆக இருக்கிறதுனால this D complement capital X set minus D இருக்குல்ல, this must be infinite. கரெக்டா? ஏன்? Because since capital X is infinite. capital X வந்து infinite. D வந்து ஒரு சின்ன செட், finite செட் தான். அப்ப அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் அதுக்கு வெளியவும் எனக்கு finite கிடையாது, அதுக்கு வெளியவும் நிறைய infinite செட் இருந்தாதான் capital X வந்து infinite செட். Since capital X is infinite, D finite, அப்போ capital X set minus D must be infinite. So this implies that D is not open. கரெக்டா? That is a contradiction. Are you getting? புரியுதா? திருப்பி சொல்ற பாருங்க. ஒரு நான் Xங்கிறது it is an infinite set. We are going to show that X is connected with respect to tau, cofinite topology. Suppose X is not connected ஆக இருந்தனா, then we can find two open sets C, D belongs to tau such that X equal to C union D, where C and D are non-empty disjoint open sets. சரி, இப்போ முதல்ல since C belongs to tau ஆ இருக்கிறதுனால C complement, that is X set minus C must be finite ஆக இருக்கணும். இந்த X set minus Cங்கிறது யாருன்னா D. அதை அந்த படத்துல போட்டு காட்டியிருக்கேன். X ல இருக்கணும், ஆனா C ல இருக்கக்கூடாது. அது யாருன்னா D. அப்ப D must be finite. D finite இருந்தனா D complement வந்து finite ஆக இருக்க முடியாது. For example, இப்படி சொல்றேன், if X minus D is finite ஆக இருந்தா finite, this implies that D union X set minus D இருக்கு பாருங்க, இது யாரு? capital X. இதுவும் finite, இதுவும் finite. So this must be finite. This must be finite. That is a contradiction. கரெக்டா? இது என்னது? இது finite and இதுவும் finite. ரெண்டும் finite ஆக இருக்கிறதுனால ரெண்டுக்குள்ள யூனியன் finite ஆயிரும். Therefore X must be finite ஆயிரும். அதனால எனக்கு என்னவாக தான் இருக்க முடியும்? This capital X minus D must be infinite ஆக தான் இருக்க முடியும்.
அப்போ x minus d வந்து infinite அர்த்தம், d complement infinite னா d is not open. That is a contradiction. அப்போ contradiction எங்க assume பண்ணோம் அப்படின்னா, suppose x is not connected in tau assume பண்ணோம்ல, that is wrong. Okay, hence x must be connected. Hence capital X must be connected. That is another. That is every infinite space with respect to cofinite topology is connected. Okay, so that is the fourth problem. In the fifth problem ஒரு குட்டி definition கொடுத்திருக்காங்க. Then they are asking a problem with respect to this definition. So என்ன definition அப்படினு பார்க்கலாமா? A topological space is said to be totally disconnected. Okay, a topological space capital X is said to be totally disconnected. Okay, கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கிறேன். A topological space X is said to be topologically disconnected. If the only connected subspace of capital X are singleton sets. Okay, so that is the thing. If the only connected, totally disconnected, if the only connected subspaces of capital X, the only connected subspaces of capital X is singleton sets. Okay, அதாவது ஒரு topological spaceக்கு ஒரு connected subsets இருந்தது, அது singleton set ஆகத்தான் இருக்க முடிந்தால் அந்த ஸ்பேஸுக்கு பேர் வந்து என்னதுன்னா totally disconnected. So this is the definition, totally disconnected. Set capital X is said to be totally disconnected if any connected subspace of X are singleton set. நீங்க எந்த ஒரு connected subspace எடுத்தாலும் singleton set ஆகத்தான் இருக்கும், அதுதான் connected. That means what? ஒரு செட்டுக்கு மேல ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேல ஒரு செட் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா, that means if a set contains at least 2 points, then it will be a disconnected set. That is if y subset of capital X, okay, with where y contains at least 2 points, then y is not connected. That's all. Okay, அப்போ the only connected subspaces of capital X are singleton sets. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இன்னொரு வகையில இதேதான் திருப்பி இதேதான் சொல்றேன். Topological space is said to be totally disconnected if the only connected subspace of capital X is singleton. That is, Xக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் மினிமம் 2 பாயிண்ட் இருக்கிற மாதிரியான எந்த ஒரு செட் எடுத்தாலும் அது வந்து என்னது கனெக்டடாக இருக்காது. That is called to be a totally disconnected. So இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, அஞ்சாவது, so every capital X is a discrete metric space, a discrete topology. A capital X with a discrete topology is totally disconnected. So problem number 5 என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, let capital X be a set with
discrete metric. Discrete metric. Then capital X is totally disconnected. Totally disconnected. Okay. So discrete metric implies totally disconnected. Of course, the set அப்படிங்கிறதுனா இது எப்பவுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா contains more than one elements. Okay. Contains more than one element. Okay. Let capital X be a set contain more than one element. One element. ஏன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதில் நம்ம பேச வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ஸோ capital X be a set with a discrete metric, then we need to show that capital X is totally disconnected. Okay. So solution. Solution. சரி என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எழுதிக்கணுமா? அப்போ given capital X is a set with more than one point. Then one point. Okay. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? அதுக்கப்புறம் வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க? And X is endowed with, X is given with, capital X is given with discrete topology. Discrete topology. Discrete topology என்ன அர்த்தம்? That is tau which is equal to the power set of capital X. That is every subset of capital X is open in capital X. Okay, open in capital X. நீங்க எந்த செட் கொடுத்தாலும் அது வந்து ஓபனாக இருக்கும். இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? to prove capital X is totally disconnected. அப்படின்னு சொல்ல போறேன். அப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? Let capital Y be a subspace of capital X containing more than one element. Let capital Y be a subspace containing subspace of X போட்டுக்கலாமா? Subspace of X containing more than one element. Okay. So நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? To prove Y is not connected. Y is not connected. சரி, இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலாம்? நான் என்ன பண்றேன்? Y be a subspace containing more than one element இருக்குல்ல? நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா choose x naught அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் எதில் எடுத்திருக்கேன்? Y ல எடுத்திருக்கேன். Put capital C which is equal to singleton x naught and D which is equal to capital Y ல இருக்கணும். ஆனா எதுல இருக்க கூடாது? இந்த singleton x naught ஆக இருக்க கூடாது. இப்படி எடுத்துக்கிறேன். அப்போ then C, D are open in capital X and non-empty disjoint and capital Y can be expressed as C union T. Okay, that means Y and இது ஏன் non-empty அப்படின்னா because it contains at least more than one, at least two elements இதுல இருக்கும். அதுல நான் ஒரு எலிமெண்ட் தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். இன்னொரு எலிமெண்ட் கண்டிப்பாக இந்த D ல இருக்கும். Okay, therefore C and D are, we know that every subset of X is open, therefore C and D are always be a open set in capital X and these are all non-empty disjointங்கிறது நல்லா தெளிவா தெரியுது. ஏன்னா C ல வந்து singleton x naught இருக்கு, C ல singleton x naught, D ல x naught தவிர மீதி எல்லாமே இருக்கு, Y ல இருக்கிற எல்லாமே இருக்கு. So disjoint non-empty open set such that Y is equal to C union D.
So this implies that capital Y is not connected. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is any subspace containing more than one element is disconnected. Therefore it is totally disconnected னு சொல்ல முடியாது. நான் என்ன சொல்றோம் singleton set எல்லாம் connected னு வர சொல்றோம். Okay, அது எப்படி சொல்றது அப்படினா that is obvious. Okay, so how we will prove that? Now we claim that another thing. Okay, claim singleton x naught is connected. Singleton x naught is connected. இது connected னு proof பண்ண போறேன். அது ரொம்ப சிம்பிள். எப்படி சொல்லலாம் அப்படினா suppose singleton x naught is not connected. Suppose singleton x naught is not connected. Then there are two non-empty disjoint open subsets. There is C, D of X such that I may write this fellow that singleton x naught which is equal to C union D. Singleton x naught which is equal to C union D. This implies that C union, that means this implies that C which is always be a subset of C union D, that is equal to singleton x naught. I mean D which is always be a subset of C union D, that is going to be a singleton x naught. Okay, so this must implies that since C, D are non-empty ஆக இருக்கிறதுனால இதுல we will have this x naught must belongs to C and x naught must belongs to D. Okay, so this contradict this implies that C intersection D is non-empty. That is a contradiction. Okay, hence this must implies that a singleton x naught is always connected. Hence என்ன proof பண்ணிருக்கோம் அப்படினா that is என்ன proof பண்ணிருக்கோம் அப்படினா all singleton sets are connected and அடுத்து என்ன proof பண்ணிருக்கேன் அப்படினா that is if y contains more than one element then capital Y is not connected. அப்படின்னா அர்த்தம் the only subspace which are connected, that is the only subspace which are connected is singleton sets. This implies that capital X is totally disconnected. அதாவது hence the problem முடிஞ்சிருச்சு.
Okay, problem with this. That means we have shown that X is a discrete metric space. That is, capital X is discrete topology. This implies that capital X is totally disconnected. அப்போ நம்ம கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா, what about the converse? Okay, what about the converse? What about the converse? அதாவது நம்ம இப்போ என்ன கேட்குறோம்னா, is it true that if X is totally disconnected, is it true that X is totally disconnected? That implies capital X is discrete. Capital X is discrete topology. Is a discrete topology. Is a discrete topology. So, என்ன சொல்லிருக்கோம்? If X is a discrete topological space, then X is totally disconnected. இப்போ converse வந்து என்னது? Suppose capital X is totally disconnected. That is, if the only connected subsets are singleton set ஆகிருந்தால், then X வந்து discrete topology. Xல வந்து discrete topology தான் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது கேள்வி. Okay, so converse it need not be. This condition need not be true. Okay, it need not be true. Yeah, example கொடுக்கலாமா? அப்போ நம்ம ஒரு example கொடுக்கிறோம். So let us give an example. Okay, என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, consider Q. Okay, Q with usual. Q is a subspace with R. Okay, consider Q as a subspace with R. இல்லைன்னா Q with usual topology. With usual topology. Okay, Q. That is, I'll make it be like this. Q subspace. Consider the Q subspace in the space. Consider Q, which is a subset of R. Okay, with usual topology. Okay, usual topology or usual subspace topology. Usual subspace topology. அதாவது Qல மட்டும் தான் நான் செக் பண்ண போறேன். Q is a set with the subspace topology. அப்போ இதுல tau எப்படி இருக்கும்? Tau Q அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்? This is tau Q, which is of the form collection of all U intersection with the Q, where U is open in R. Okay, U is open in R. இது யாரு? U, only you say this is open in R அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is for every U, for every X belongs to U, there exists open interval A comma B, okay, subset of R, such that this X must belongs to open interval A comma B, and which is going to be a subset of U. இப்படி இருந்தால் then we say that it is open. U open ங்கிறதுக்கு definition. Uல எந்த ஒரு element எடுத்தாலும் அந்த element contain பண்ணி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு open set open interval A comma B கிடைக்கும், such that X belongs to open interval A comma B, and the open interval A comma B is a subset of U. That is called to be a open set in R. அப்போ tau Q ல உள்ள elementலாம் எப்படி இருக்கும்? U intersection with the Q, where U is open in R. இப்போ now we claim that Q, now we claim Q, okay, is totally disconnected
totally disconnected, disconnected is totally disconnected with respect to tau q. Okay, see இதுல singleton sets are connected அப்படிங்கிறதுல வந்து பிரச்சனை இல்லை. இந்த முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதே விஷயம் தான். எவ்ரி singleton set எடுத்து நீங்க இந்த இடத்துல எந்த டோபாலஜி போட்டாலும் இது சொல்லுவாங்க. ஓகே, சப்போஸ் singleton is not connected ஆகுதுன்னா இப்படி எழுதலாம். ஸோ singleton sets are always connected. அதுல பிரச்சனையே இல்லை, இதுலயும் ஈஸியா சொல்லிடலாம். Now we claim that this is totally disconnected அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Let us take let y be a subspace of q containing more than one element. Okay, say இதெல்லாம் ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்கிறேன். I call this is to be my x comma y belongs to capital Y with the condition that x not equal to y. Okay, suppose y is a subspace of Q containing more than one element ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். Therefore x comma y belongs to y where x not equal to y. We know that then, so without loss of generality, assume that this x is less than y ன்னு எடுத்துக்கிறேன், or y is less than x. எதுனாலும் okay. So I assume that x is less than y. Okay, then there is நான் என்ன பண்றேன், at least ஒரு irrational, there is an irrational number between x and y, say z. That is x க்கும் y க்கும் இடையில என்னோட z இருக்கும். Okay, with x comma y belongs to y and y is a subset of q. Okay, these are rational number and z belongs to q complement. That is an irrational number. Okay, now we'll take it then put நான் என்னத்துக்கு போறேன், we'll take fellow இது என்னது அப்படின்னா c which is equal to, I call it b minus infinity comma z intersection with y and d which is equal to I call it b z comma infinity intersection with y. Okay, intersection with y ன்னு போட்டாலும் சரி, q ன்னு போட்டாலும் சரி, that doesn't matter. Okay, so I'll take it to be intersection with y. Okay, it is a subspace, y is a subspace of q containing more than one element, so we will have this. So this implies that c and d are open in y. y ல இது ஓபன் ஆக இருக்கும். c and d are open in y கண்டிப்பா, ஏன்னா this is open in எங்க r whole spaceல open in r, இதுவும் எங்க இருக்கு open in r. Okay, therefore we will have c and d are non-empty. So the c and d are open in r, open in capital Y, and x belongs to c and y belongs to d. கண்டிப்பா கரெக்டா? ஏன் இந்த எலிமெண்ட் z y ல இருக்கும், that y belongs to this set, y belongs to d. அதே மாதிரி x belongs to c. So that implies that c and d are non-empty. That implies that c and d are non-empty. Also c intersection d which is equal to empty. ஏன் அப்படி நாங்க பாருங்க, c is a subset of c. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, I write it here. It is c which is a subset of open interval minus infinity comma z, and d is a subset of z comma infinity. அப்போ these two subsets are intersection only empty. That means minus infinity comma z intersection with
z comma infinity which is equal to empty. Of course, this is a subset of C intersection with D. Therefore, C intersection D will be empty. But what I can say is capital Y can be expressed as in this way. That is minus infinity, sorry, C union D. That is C union D. This is minus infinity comma Z intersection with Y. Okay, and this is union Z comma infinity intersection with Y. This is equal to minus infinity comma Z union Z comma infinity, okay, intersection with Y. R, okay, Z minus Z. R la Z மட்டும் எடுத்துட்டேன், okay, intersection with Y. That is equal to Y. Yeah, see, R is a subset of Y is a subset of R, because Y is subset R subset. And Y Z minus singleton Z, which will be a subset of R Z minus singleton Z. Okay, and Z is Y illa, so this is equal to Y. Y is a subset of R Z minus singleton Z. Okay, so this implies that Y intersection with R Z minus singleton Z, which is equal to Y. Okay, so therefore this is equal to Y. நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, thus C comma D are two non-empty disjoint open subsets of Y such that Y is equal to C union D. So this implies that Y is not connected. அப்ப என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, any space containing more than one point is not connected. Of course, singleton sets எல்லாம் connected. அது போன தியரத்திலேயே நம்ம கொடுத்திருக்கோம். அதையும் நீங்க வேணா இங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. Hence, this implies that capital Q is totally disconnected. So this implies that Q is totally disconnected. Okay, but this tau Q, this is not a discrete topology. Okay, ஏன் அப்படின்னா இதுல singleton element வச்சுக்கோங்க. For any suppose rational R belongs to Q ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, singleton R is not open in எங்க tau Q ல இது ஓபனாக இருக்காது. ஆனா discrete topology ல அது வந்து ஓபனாக இருக்கும். Therefore, totally disconnected space ஆக இருக்குன்னா அது discrete topology தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம்? If the space is a discrete topology, then X is totally disconnected. But the converse is not true. That is, if the space is totally disconnected, then the topology need not be discrete. Okay, discrete topology எல்லாம் totally disconnected. Totally disconnected ஆறதுன்னா discrete topology இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. That we have given an example. Okay, thank you.